Hello friends, welcome to my channel. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. Continental drift theory was given by Alfred Wegener. ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ವೆಗ್ನರ್ ಈ ಥಿಯರಿನ ಮಂಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ 1912ರಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. Alfred Wegener basically German meteorologist. Alfred Wegener's continental drift theory talks about rifting and drifting of the continents, which has given rise to present day arrangement of continent. Present day arrangement of continent, present day arrangement of the continent, as well as change in the climate region of the world, as well as change in the climate region of the world. So we will see first theory. In theory, first point is before the Carboniferous period. Before ನಾವು ಕಾರ್ಬೊನಿಫೆರಸ್ ಪೀರಿಯಡು ನೆನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಬಿಫೋರ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಫೆರಸ್ ಪೀರಿಯಡು, ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಫೆರಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ was a supercontinent. That is Pangaea, and ocean is Panthalassa. Sorry, east side bada. That is next one is ocean is Panthalassa. Ocean is Panthalassa. ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. This is a continent. This is a supercontinent, that is Pangaea. This is surrounded by ocean. That is Panthalassa. Okay. Next, Panthalassa. Pangaea was broken into two parts. Northern point is Laurasia or Angara land. Southern part is Gondwana land. Why? Because Gondwana land ಅಂತ ಕರೆದೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ವೆಗ್ನರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಂಡ್ವಾನಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ. ಈ ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂಲಿ ವಾಸ್ Gond tribes, dominated by Gond tribes. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀಜನ್ನ ಅಥವಾ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ Pangaea known as ಗೋಂಡ್ವಾನಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ.
ಹಾಗಾಗಿ next point, third one, sorry, next in this point, when Pangaea divided into Laurasia and Gondwana, ಆಗ ಇನ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ತೆತ್ತಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. and later after Carboniferous period, and later Laurasia land further broken into later Laurasia land further broken into North America and Eurasia. That is North America, that is Eurasia. And fourth one is, next one is Gondwana land divided into or broken into South America, Africa, Antarctica, Madagascar, India, Australia, divided into Australia. Next point, divided into Australia when drifting of both America, that is North America and South America westward. North America and South America drifted westward resulted into opening of S-shaped Atlantic Ocean. And northward drifting of India and Africa, it reduces Tethys Sea and open up of Indian Ocean. ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. This is Earth, for example. This is Earth, for example. When North America, when South America and North America westward movement, this is Eurasia, and Africa, Madagascar, India and Antarctica, opening up of Indian Ocean, S-shaped Atlantic Ocean. And next point is according to Wegener, drifting of the edges, continent due to friction and resistance. Continent due to
due to friction and resistance were folded to form mountains form mountains such as Rockies and Andes. These are where it found. This is South America and this is North America. Here's Rockies, Andes. Did you know? And the next point is, according to Wegener, island arcs and festoons. Island arcs example ಯಾವುದು Caribbean island or Indonesian island, or Indonesia, Japan, etc. They formed due to differential rate of movement. Some parts were left behind, giving rise to giving rise to island arcs. This is wrong assumption, but I will say. Next one is last one. The original Panthalassa was reduced. Original Panthalassa ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು today's Pacific Ocean. Basic assumption of the theory. Next one is basic assumption of theory. First one is basic assumption of theory. In this, first one is CL floating on SEMA. Second one is CL means ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾವುದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. CL means upper most crust, SEMA is mantle or ocean crust. That is CL floating on SEMA. Second point is forces responsible drifting or forces. What are the forces? First one is tidal force. This is wrong assumption, but ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ತುಂಬ ಜನ ನಂಬಿದ್ರು. ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ force of sun and moon. Sun means
ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಟೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿನ ಹೈ ಟೈಡ್ಸು ಲೋ ಟೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್. ಓಕೆ, in these so it causes westward movement of the continent. It causes westward movement of the continent. And second force responsible for that is gravitational force. This is also wrong assumption. Force earth and gravitational force of earth and force of buoyancy of the northward movement of continent. If in case ಇದು ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಟುಡೇ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ this is a 0 degree latitude means equator, this is a 80 degree latitude, this is a 80 degree ಆಗಿತ್ತು. So all continent of the world, if in case gravitational force of the earth and buoyancy force ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೆ, all continent, North America and Eurasia, India, Africa, here South America, Australia, etc. are all polar ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. This is wrong assumption. This is completely wrong assumption. Next, criticism of continental drift theory. First one is, and most important is, he cannot explain the forces responsible of drift. ಈ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡ್ರಿಫ್ಟು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದ. ಯಾರು? ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಗ್ನರು. ಟೈಡಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ tidal forces is not so much strong, cannot so strong, and therefore forces cannot be responsible for drifting of the continent. I will say again, tidal force cannot be so strong and therefore these forces cannot be responsible of drifting of the continent. And second criticism is, Wigner could not explain the trigger mechanism. He could not, Alfred Wigner could not explain the trigger mechanism of breaking of the continent. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಗ್ನರು. And next criticism is, he could not explain the sequence of breaking and drifting of continent, and also he could not
explain the sequence of anukrama of breaking, sequence of breaking and rifting, breaking and drifting of the continent, drifting of the continent. And fourth criticism is one of the most important. There were lot of errors in the Wegener's theory, lot of errors in Wegener's theory regarding the formation of regarding the formation of mountains, island arcs and festoons. Okay, these are criticisms. First one, he could not explain the drifting of the continent. And second criticism, he could not explain the trigger mechanism of breaking of continent. Third criticism, he could not explain the sequence of breaking and drifting of the continent. Fourth criticism is lot of errors in the regarding the formation of mountains, island arcs and festoons. And next is evidences. Evidences of continental drift theory. What are the evidences? Most important, this is the evidences. ಈ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ನ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ KPSC ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಿಗ್ಸಾ ಫಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. Jigsaw fit of continent. What is jigsaw fit of continent? Both across the Atlantic, both the coastline of Atlantic in South America and Africa, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ವೆಗ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಜಿಗ್ಸಾ ಫಿಟ್. South America, Africa. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸು, ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ರಾಕ್ಸ್ of same age type are found across the Atlantic. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಪರೇಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, mountains of Appalachians, mountains of Ireland, mountains of Scandinavian country are similar. Those ಈ ಮೂರು ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ರಾಕ್ ಕಂಡುಬಂತೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಾಕ್ ಕಂಡುಬಂತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ there are huge gold deposit, means placer deposit, called also placer deposit. Placer deposit is
gold deposit in Western Africa, Western Africa, especially Ghana. But the gold bearing rock ಆದರೆ gold bearing rocks are found in across the Atlantic in South America. What is placer deposit? Placer deposit means gold deposit. Gold deposit in Western Africa, especially in Ghana country, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. And also gold bearing rock are across the Atlantic Ocean in South America ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. This is the third evidence. And fourth evidence is behavior of animals. Behavior of animals means animals the behavior, because animals ಅವೆಲ್ಲ ನಾಟ್ they are not ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಕಲಿಸಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೂಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರುತ್ತೆ. Animals in Africa, animals in Africa and Europe, animals in Africa and Europe even today have tendency to run westward. Animals of Africa and Europe a tendency ಅವು ರನ್ ಆಗೋದು ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಓಡೋಗೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ವೆಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಕಡೆನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಲೇಟರ್ ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಇನ್ನೂ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ದೇ ರನ್ ವೆಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ಲೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಲಿ ರ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಲೆಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ವೆಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ they went westward, but they fall into sea on the Norwegian coast. They fall on sea of Norway coast. This is called are known as mass suicide. Okay, next third evidence is fifth evidence is distribution of fossils. Distribution of fossils. Distribution of fossils means glossy pattern. Example, flora. Example, it is a Glossopteris.
petrus flora. Many fossils of flora and fauna are found in Brazil. Many fossils of many fossils of fossils of flora and fauna are found in Brazil, Africa, Peninsular India, Australia, etc. What is distribution of fossils? Fossils of flora and fauna are found in Brazil, Africa, Peninsular India, and Australia. Next one, last one, the sixth one is evidence of glaciation. Evidence of glaciation in Brazil, Africa, Peninsular India, Peninsular India and Australia. Peninsular India, Australia, etc. These 6 points are evidences of continental drift theory. Next, final is conclusion. From conclusion of continental drift theory. That is, though Wegener could not explain the forces responsible of the drift. ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, but it central idea of drifting helped in the development of plate tectonic theory. Next, ಈ continental drift theory central idea of drifting, central idea of plate tectonic theory and some different ಥಿಯರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯಾವುದು? continental drift, Wegener's continental drift theory. This is the most important for our exams, both mains and prelims. Okay, thank you for watching, and I will do next class in the most important class in geography, most important topic in geography, that is interior of the earth. Thank you.